The Dutch have to decide whether they leave Afghanistan this summer. Why should they stay? Excuse me. Do that again. Why should we stay? I have the greatest respect for the Dutch troops in Orazgan. Richard Holbrook lijkt doodmoe van de kwestie Afghanistan. En ook Den Haag worstelt met de vraag wat te doen. Toch moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Blijven we of gaan we weg? Als we blijven, wat gaan we dan doen? En als we weggaan, wat laten we dan achter? Tegenlicht legt de vragen voor aan een viertal specialisten. En we gaan voor de gelegenheid op bezoek bij de Taliban. Onze eerste halte is Karuk. Sinds de dood van de 19e-eeuwse rebellenleider het symbool van de Afghaanse onafhankelijkheid. We worden ontvangen door de belangrijkste geestelijke leider van de regio. En tevens een van de meest invloedrijke intellectuelen van het land. اونا مردم مهمان دوستیم و در تعلیمات اسلامی هم ما داریم که مهمان به هر کس باید به او احترام بشه. اصلا ما مهمان به کسی میگیم که دو مهمان داریم ما. یک مهمانی داریم که قبل این بین ما او یک آشناییه و هدف از آمدن او یک زیارت و احترامی از ما و بس. یک مهمان دیگه داریم که با وجود ناآشنایی یک آدم غریب و مسافری میآید و جایی هم نداره و ما او شب بیست مهمان به او خدمت میکنیم. این کسانی که روی یک هدفی میآیند دیگه اونا مهمان گفته نمیشند، اونا روی هدفن و هدفی دارن. این رمز موفقیت در صبر و استقامت، رمز موفقیت. اول آدم نابلد به چا میفته. Meer dan 65.000 soldaten uit 42 landen worden op dit moment ingezet in Afghanistan. En Obama stuurt er nog eens 30.000. In 2001 bleef men in en rond Kabul. Nu, 9 jaar later, jaagt men in het hele land op de vijand, de Taliban. Hey, no problem, man. It's always been fun. Look, the question is, what are we, the West, doing in Afghanistan? Why are we there? Are we there to show our support for NATO and be patted on the head by Obama? Are we there to bestow packages of human rights and democracy upon the poor Afghan people? Are we there as part of a huge, epic political story
which most of us don't even understand. These packages of human rights and boxes of democracy that we bring, it's very good of us, and it's a very good idea, but when you live in the Middle East, as I have for 33 years almost, you find that these great ideas drain away into the tribal sands. I think, you are there, depending on what day of the week we are. You will say you are there out of international solidarity, out of a human concern for the Afghan people, that you are there for your own security, because Afghanistan has been and may be again the source of terrorism. It is already also the source of drugs. The drugs that are sold in Europe all come from Afghanistan. So there are selfish reasons for you to be there, and there are less selfish reasons for you to be there. There is also, the geopolitical situation. Until perhaps 2001, people in your part of the world were thinking of Afghanistan as a faraway country, a small country, and if people want to kill one another, why not let them do it? It doesn't affect anybody. I think now everybody realizes that, globalization works in every possible way, not only for finance and Coca-Cola. The Americans mainly, frankly, were in Afghanistan for revenge. They were looking for the people who had attacked them, and they had no interest for Afghanistan. The Europeans were following the Americans. They had come there out of solidarity. I don't think anybody really took the time to understand what was happening in Afghanistan. We zijn in Kabul op weg naar Mullah Wakil Ahmed Mutawakkil, ooit minister van Buitenlandse Zaken tijdens het Taliban-bewind. En rechterhand van Mullah Omar. De Amerikanen hielden hem 18 maanden gevangen. En hij kreeg daarna 3 jaar huisarrest. Interviews geeft hij zelden. در شکل است که افغانستان جنگ‌های مختلف داشتن و جنگ‌های طولانی داشتن ولی فی الحال جنگ عجیب و غریب دارد که هر دو طرف افغان هستند ولی در پهلوی هر طرف افغان غیر افغان ها هم هستند. اگر ناتو میگه که ما ایساف هستیم، یعنی حفیظ صلح هستیم، این تعریف نداره. حفیظ صلح وقتی گفته میشه که دو طرف جنگ باشه در یک کشور، طرف حائل یا طرف منجی بیان هر دو طرف از جنگ خلاص کنن، دور کنن، او پرده شود بین دو طرف. فعلا اینا که آمدن دو پهلوی یک طرف جای گرفتن، طرف دیگران توپک برابر کردن، یعنی با یک جنگیدن با یک طرف. یعنی فعلا گفته نمیشه که اینا حافظ صلح هستن. We now have 22 times as many military personnel in the Muslim world than the Crusaders had in the 12th century. You see, the real problem, to my mind, is this. We're trying to produce in Afghanistan this special democracy, this wonderful society that will be a glittering symbol of our ability to help the third world, as we used to call it, or development, or whatever. But when you come down to it, our efforts to open schools in these remote villages, which the Russians tried to do totally hopelessly, in vain, the schools were burned. The 8th, or the Duke of Alba, in your case, of the benefits of democracy, or the rules of war. I mean, Oliver Cromwell would chop your head off and get on with the war, wouldn't he?
I think societies have to develop on their own. We can help them learn how to make modern bridges. They know how to build bridges. They've been doing it for centuries before we got there. But we can't... I think this goes throughout the Muslim world. We cannot go to the Muslim world always with our soldiers and our tanks and our Apache helicopters. It doesn't work. And we're always going there saying we're coming to produce a new freedom. We're going to help the... In 1842, we thought we were helping the barbarous Afghan people, and they thanked us by destroying an entire English army on the Kabul Gorge. We reizen verder en laten de grote stad achter ons. Ook rijden we niet langer op hoofdwegen. Hier heerst de Taliban. Zonder uitnodiging is het hier levensgevaarlijk. Zolang we gast zijn, zal ons niets gebeuren. Onze gids heeft een ontmoeting geregeld met de leider van de provincie. In de kelder van zijn huis heeft hij de meest moderne apparatuur, waarmee hij met de Taliban in de bergen kan praten. De gids komt onverrichter zaken terug. We mogen niet filmen. The Taliban, I think nobody talked to them. And I think if we had talked to them, probably they wouldn't have come. And at any rate, the Americans wouldn't have allowed it. So their absence was something that we needed to remember. That the Taliban, who until then controlled 90 or 95% of the territory, were not there. We have got to be aware of that. But we had to accept that they couldn't be there. Yeah. But what we could have done is really ask ourselves some very basic questions. The Taliban have been routed and left the cities. They didn't surrender to anybody. They didn't sign any surrender document to anybody. So where were they? What were they thinking? What they were planning? We should have asked those questions immediately. Herat is van oudsher de meest conservatieve stad van het land. Het dagelijks leven wordt hier bepaald door islamitische regels. Haj Maulawi Kodadat, midden jaren 90 nog verbonden met het bewind van de Taliban, is nog altijd hoofd van alle geestelijken in dit gebied. نظر من است که طالبای ما عرض کردن که طالبای افغانستان از می افغانستان در می خاک حق دارن. اونا برای حق خود مبارزه میکنن. و او کسایی که خارجی ها در طالبان خارجی ها مداخله میکنن. اونا رو ما تایید نمیکنیم. 10 kilometer zuidwaarts van Herat heeft Kodadat een Koranschool opgericht. Er wordt les gegeven aan 1700 jongeren van 7 tot 23 jaar. Ze krijgen niet alleen Koranles, maar ook Engels en wiskunde. Zo moet een nieuwe Taliban-elite worden gekweekt. Tijdens de pauze worden we uitgenodigd in de lerarenkamer. En dan is het ineens onze beurt om vragen te beantwoorden.
می کلمه بشر اطلاق یا بر دزد میشه یا بر صاحب مال یا بر هر دو تا، بر تجاوزکار میشه یا بر مظلوم. ظالم بشر میگن یا مظلوم یا هر دو تا. همین کلمه رو من میخوام از شما بشنوم. پس حال ما میخواین همین یک کلمه رو بگم، همین که یک کسی بالای کسی تجاوز میکنه، همین تجاوزگر از نظر اسلام، از نظر عقل بشریت او ظالمه، او طرف دیگه مظلومه. همین بارها دیده شده، حتی به همین تازگی پریشب یک دختر 12 ساله سر از او تجاوز شده بود. دختر رو نشان میده که یعنی سر همین تجاوز شده، ستمگر پشت رو نشان میده، میگه آبرو از این حفظ شه. آیا من همین سوال دارم که همون کسی که بر یک دختر معصوم این تجاوز کرده، او آبرو داره، عزت داره، باید او رو به مردم نشان ندم که آبرو از او پایمال شه و این دختری که مظلوم قرار گرفته این نشان بدن. آیا همین عدالت در حقوق بشری همین چیز است؟ هزار سال جلوتر بده این خارجی که حال حقوق بشر پیدا 60 سال 60 سال عمر از زندگی بیا اونا از اسلام یاد گرفتن دیگه. با کمال تاسف که حال بی‌حیایی، بی‌عزتی، دزدی اینا حقوق بشر رو پابند. یک نفر میه یک نفر ناحق میکشه، 4 تا طفل تیم همه یتیم میکنه، مال رو میبرن. وقتی که او میگیرم که او جزا بدن، باز میگم حقوق بشر. آیا همین حقوق بشره؟ همون که کشته شد بشر نیست؟ اینا حقوق بشر نیست دیگه. The Taliban tried to take the Afghans backwards to the 7th century. You know, they wanted to recreate the time of the Prophet Muhammad. Now, nobody can do that today. Taliban did not allow girls' schools, nor did they allow proper boys' schools. They only allowed religious schools for boys. And then teach the children this very narrow view of Islam. And teach the children about that suicide bombing is a good thing. And a lot of these madrasas are brainwashing the children. How can a boy of 14 know what he wants to do with his life? You know, and they're using hundreds of these children as suicide. Now, I mean, this is not the Taliban of 10 years ago. The Taliban 10 years ago in Afghanistan never used these tactics, you know. So this is the influence of Al-Qaeda. This is the influence of terrible ideas, people who have no love for common humanity. Today you see these Taliban attacks killing 100 civilians with one suicide bombing, you know. So I think, you know, there is real terror. Dit is generaal Alizai, hoofd van de politie in Herat. Hij is een familielid en vertrouweling van president Karzai. با صدها میل ساله مهمات با تونها پارسال دستگیر کردیم، با دایاک تسلیم کردیم. امسال هم پیشرفته ترین سلاحی که تنها در جنگ عراق و استعمال شده بودن، ما سلاح و مهمات مواد انفجاری را دستگیر کردیم که هنوز در افغانستان اولین بار بودن که داخل شده بودن. این پلیس ما تانیست که را با وقت زمان دستگیر کنه. ما اینا بودن دی یک نوع موادی بودن که هر نوع زری در مقابل هر نوع زری که استعمال میکردی او را ذوب میکردن، از بین میبردن، تیر میشدن. تنها در 2005 یک دفعه در عراق استعمال شده بودن، دیگه نشده بودن. در مقابل قوای ناتو ائتلاف و حسابی که اوجا بودن. دوستای همسایه ما بر ما توپ روان میکنن، ولی چون مجبور هستن از مجبوریت خود احتیاج و محتاج است. امروز دنیا آمده با ما کمک میکنه در این راسته و با خود کمک میکنه، نه تنها با ما. اگر یا القاعده و تروریسم را در افغانستان مهار نکنه توپ روان میکنه، ولی چون مجبور هستن از مجبوریت خود
احتیاج و محتاج است. امروز دنیا آمده با ما کمک میکنه در این راسته و با خود کمک میکنه، نه تنها با ما. اگر یا القاعده و تروریسم را در افغانستان مهار نکنه، در دروازه ازیام ایستاد میشه. The strategy has a fixed core goal to dismantle, destroy, defeat al-Qaeda. And then it has some policy objectives, including strengthening the Afghan government to take care of its own security, which will take time, sending in additional troops for a shortish period of time, but begin to withdraw some of those troops in what President Obama's called a responsible transition to Afghan security starting in July of 2011, greatly strengthening the government of Afghanistan, in particular in its security field and also in our leading priority in the non-security field, which is agriculture. Helping Afghanistan rebuild its agricultural sector is vitally important here. And then there are a whole host of other goals that we have. We didn't have a plan for Afghanistan. We still don't have a plan for Afghanistan. What is our plan for Afghanistan? First, we wanted democracy. Then the Taliban were beaten. We had this lovely man, Karzai, who was involved with negotiations with the Taliban for a pipeline of Unocal, but we've forgotten all that. We keep cutting the narrative off, you see. Then we were going to win the war against the Taliban because we didn't want Osama bin Laden to come back, because unfortunately we hadn't caught him. And then we have to keep fighting, and then Obama comes in. Well, we're not so much interested in democracy anymore. What we're interested in now is building some bridges, giving the people some security, and beating the Taliban. And if necessary, we'll go to Pakistan to beat them. This is insanity. This is insanity. It's not going to work. I mean, if the Dutch want to be involved in that, good luck. We ontmoeten Mullah Jalil, vroeger diplomatiek vertegenwoordiger van Mullah Omar in Saoedi-Arabië. اولی که علت نیروهای خارجی در افغانستان چی بود؟ یک. دوم، وقتی که اونها آوردن، آیا طالب‌ها اینا را آوردن یا جبهه مخالف طالب‌ها؟ وقتی که جبهه مخالف طالب‌ها آورده باشه، بناهن من فکر میکنم همو جنگ که قبلی یا افراد شکست خورده که اکثریتشان امروز در رأس قدرت و یا حاکمیت هستند، اونها هم حکومت شکست خورده طالب ها بودن، امروز باز هم حاکم مردم افغانستان هستند. اگر نفهمن و اونها سر از قضیه فکر نکنن، هر روز اولادهایشان، جگرگوشه هایشان که از سرزمین های مختلف به عنوان نیروی صلح در افغانستان می آید و باعث از او میشه که تابوت هایشان باز مردهشان پس برگردانند به کشورشان که اظهار تأسف برای هموطنان اونها خواهد بود. People saw ISAF at the beginning as a friendly force coming to help them. Not aggressive, not coming to kill anybody, not coming to arrest anybody, to torture anybody, but coming to help them. And they loved them. Now, not only the Taliban, but more and more Afghans are wondering, who are these Western troops here? What are they doing? They are bombing our villages. They are breaking into our houses, roughing about our women and children. What is this? This is the Russians all over again. So I think, you need, exit strategy by all means. I think you need to tell the Afghans, look, this is what we are doing, this is why we are doing it, and we will be leaving.
You tell the Afghans that you are after Al-Qaeda. Al-Qaeda is not in Afghanistan anymore. So they are wondering, what are they saying? They don't know that Al-Qaeda has left Afghanistan the end of 2001? And they still say we are after Al-Qaeda. Al-Qaeda is not there anymore. I remember in 1980, in January, at the Bagram Air Base, which is now the main American air base in Afghanistan, going to a press conference, which a Soviet general, I mean a Soviet, not Russian, Soviet general in full uniform, announced to us all as journalists that there were only a remnants of terrorists left in the mountains, that the government had been stabilized, that we didn't want anything from Afghanistan, the Russian officer said. We're just here to help the government and bring stability and bring equality to women. That was a mainstay of the communist line in Afghanistan, and to make sure that people could live normal lives and lived in security. But there were only a few remnants of the terrorists, and then the war went on for another 8 years, right? And I was amazed when I went to a press conference at Bagram. Oh, we're now talking decades later, right? 30 years later. Yeah, 30 years later. And there was an American general said, there are just a few terrorist remnants up there in the hill, and we're bringing stability and security to the people of Kabul, and we're getting schools reopened. I sat there and I thought, I know what comes next. I know what comes next. And we're stabilizing the government. I said, I know the story. I know the story, you know. And this is the problem. You know, how many people dealing with that region now, I'm not promoting myself as having some special knowledge, but how many people now were ever there then? We should not be confused with the Russians in the 1980s, or the British in the 1840s and 50s, or all sorts of other foreigners. So the Dutch or the Western presence right now in Afghanistan is not occupation? No, it is definitely not occupation. This is not an occupation in any way, shape, or form. We are there at the request of the overwhelming bulk of the Afghan people, and everybody knows that. سيلا ما هو أقبوبا مدن خديام بفهم بتبقى شاركوا بقولكم خالد نزدقناش خالد mamy do przodu jedź, dobra zwolnij 100 metrów بعضی خانه 18 نفر به حساب 18 نفر زندگی میکرد. از 18 نفر یکی اینه 18 نفر که یکی همون لنگه. همین دو تا مونده که او به فرارود به حساب به پیش دومات خامونجا سرباز بوده، ای هم به میدان به اینجا سرباز بوده. بسم الله الله اکبر. از 18 نفر همین 2 نفر مونده که دیگه هیچ او هم به پاک لنگ 6 تا اولادایی بوده، یکی زنی بوده، ای 7 تا به حساب 5 تا اولادا پیر مادر ازی بوده، به حساب خوار اینجا به دیدن مادر فرار که اینا تمام همینجا 18 نفر شهید شده به همین خانه. بلي على بالنا واش راكم تفرقوا كيفكم واش وليتوا الحكومه وما غادي تتنقى وما كاين حتى حكومه حنا اللي نقوها بربي ان شاء الله نطلب ربي يفرق يكون ما عندهم حتى معالقه مع لو بارلور اللي تسرق في الباتيمون اللي فوق لو بارلور واخا راك شايف فينا باللي حنا اللي جينا رانا كاع ناويين باش نديروا جروب تاع واش باش تكعبوا هنا ولا قادرين تسرقوا فرغه باك
بکندم من دی گوشتا زیر کردم مویا زیر کردم مویا سرا زیر کردم غور انا ما شرم وانا ما شکی غور اگمی پلم پوری امین جو زیر کردم برار جو سیاسرا بود کودکا بود نماساکا بود سنوام بود اولاد غور نماز خواسته نکاسی می پرسنی پلم پوری مکنه بخیز مکنه نیشنه الله А нет, питання. نه خود شما فکر کنید که چی به درد ما چی میخوره برای چی میخوره ما درخت و ندارم ما نداریم کو انگور که ما بگذاریم ما دیگه سوال نداریم ما خواهشمندیم تمام اینا خواهش میکنه میگه مردم افغان که هست همیشه وقت به احتیاجی و به گشنگی و خونگی و با گرمی زندگی کرده ما اون زندگی خود میکنیم اینا هم که مرده زنده شما نمیتونیم کردم نی هم زنده میشیم ما خواهش اول ما به حساب چیز اول ما شما صدای ما رو با جاینا برسونیم که همین 4 نفر جاسوس به نام جبار به نام رحمان همین 4 نفر جاسوس ما میخوایم 4 نفر جاسوس میخوایم به قانون بسپاره که ما محکمه کنیم کل ورتای با بدو دستونو برد اما همین 4 نفر میخوایم ما هیچ محکمه 4 نفر جاسوس این چیزاست که باز مردم ترجیح میده به طالبان اگر از طالبان باز مشکلات دارن ولی اینا دمی عین کاتگوری نمیدارن مثلا فکر میکنه که طالب در خانه ما نمیه طالب ما را بندی نمیکنه یا ما را نمیکشن خب نمیدونه که برای چی است برای می است که بیاید مسلمان ها یک جاسوسی بیاید $200 بده یک جاسوس 200 بده جاسوس $200 میده به افغانستان 30 سال میشه که جنگ است دشمنی است میره بازو میگه این به حساب دشمن چیکار بیا بمبار کنه بیا اور بگیره بندی کنه دیگه خب ما چی ندیدیم و دیگه شکی نیست که افغانا حساسیت داره به خارجی ها وقتی که اینا عملیات میکنن بمباران میکنن داخل خانه ها میرن یعنی اینا به حیث اشغالگر فکر میکنن از همین خاطر است که باید اینا برن For the Afghans justice means first and foremost not to be pushed around by people who have a gun. This is what it means. That is the first thing that it means for them. And this is what they need. That's the kind of justice they needed. If you manage to have that, then I think you have got to start building institutions. And in those institutions, there is absolutely no doubt that the rule of law is the most important. Justice is the only way to help the people who live there, if we want that. And, you know, I think, and I talk to Afghans, I think they'd like some of our democracy and some of our supermarket human rights. Yeah. But above that, I think they want something else. They want freedom from us. And this we do not intend to give them. All wars come to an end, but sometimes they take a long time. Afghanistan has had continuous war for over 30 years, and it is a very serious situation. I'm not going to talk about exit strategies. I'm going to talk about success strategies. And success means getting the Afghan police and army self-sufficient enough so that it will be able for us to have a responsible transition of security authority to the Afghans. And the key date for that will be July 2011. Voordat we de bergen in kunnen, neemt oud-Taliban-ambassadeur Jalil ons mee naar een goede vriend, Haj Sikhungar. Een legendarische strijder die vocht tegen de Sovjets. Hij was aanvankelijk optimistisch over de aanwezigheid van westerse troepen in zijn land,
Maar dat heeft niet lang geduurd. کلی به دستم بود که به موتر خود دروازه موتر کلیر داخل کنم که انفجار صورت گرفت. انفجار که صورت گرفت من به یک حالت شدم که همین کمربندم هزاربندم به جون بود دیگه لیسک بودم که هیچ چیز موجود نبود، مثل گوسفندی که بپلونی. اگر اینا بگذارن که شریعت ما جاری باشه، اینجا یک مجرم 20 نفر رو میکشه، وقتی که به چنگال قانون میفته حقوق بشر میده که نزن، این اشکنجه نده، از این پرسان نکو. آیا اینایی که کشته میشه تکه و پارچه میشه اینا بشر نیم؟ خود که اینا حقوق بشر یعنی چی؟ حقوق بشر ما قرآن داریم که همه چیز بزود خلاصه شده. اینا نمیگذارن که چیزی که به قرآن عملی شه. کسی میکشه باید قصاص شه. کسی میکشه قصاص شه، دوز باید دست قطع شه طبق قرآن. وقتی که این کارا قانون قرآن جاری شه، اختطاف هم گم میشه، دزدی هم گم میشه، ناامنی هم گم میشه. One of the major problems that we face out there, but we don't realize it, is that Muslims ask themselves this question. We who have kept our faith, we are under the oppression of people who have lost their faith. I mean, we say the Western Islam, don't we? We don't say Christianity in Islam, because there aren't many Christians left. I see a few on Sundays going into churches, but there aren't many in the West. So this is the big irony for a Muslim, is this atheistical person, the infidel, comes along and offers you a new prenatal clinic or some packaged food, to a Muslim who truly believes in God. But the person who's making this offer does not believe in God, or if so, he believes in a nice, enlightened, post-Renaissance, liberal God who supports democracy. And this is an irony which is lost on us, but which is not lost on them. They understand exactly what's going on. And my theory is that militarily we must leave the Muslim world. Uit de bergen komt het bericht dat we verder kunnen. Twee mannen op een motor leiden ons door een eindeloos doolhof. De mannen om ons heen willen ons eerst zien, om zich te vergewissen van onze bedoelingen. I was in favor in 2002 of reaching out to the Taliban, of telling the Taliban, this is your country, there is room for you if you want to come back. We have not done that. When they were weak, demoralized, scattered all over the place, I am convinced that that was a mistake and that we have lost an opportunity. Today it's a little bit more difficult. So I will, I say, to be very, very precise, what I say is that, the people who are in charge, the Afghan government, their international partners, have got to ask themselves this question. Do we talk to the Taliban now or don't we? And answer it honestly. Yeah, I mean, I think, the Afghan government has been talking to the Taliban for some time. I think they should be backed by the Western powers, But as I said in the beginning, it has to also be done from a position of strength, which means that you have to win some battles, you have to have perhaps more troops there, you have to show your commitment and strength. I mean, Afghans are tough guys. They're not going to talk to you if they think that you're about to pull out. So, if the Dutch announce that, we're pulling out tomorrow, or next year,
pull out. So we just hang on for another couple of years, and they'll all pull out, you know. So nothing can be achieved. You know, this region has been a base for Al-Qaeda. They ruled in Afghanistan with the Taliban for 8 years. They were able to train tens of thousands of people. They would like to recreate that area again, a liberated area, where they can train and bring foreigners and Europeans and Dutch people and, you know, other Europeans to train them in explosives and send them back into Europe to create chaos and carry out terrorist attacks. Al-Qaeda and the Taliban are interconnected. And if the Taliban succeed, Al-Qaeda comes back with them into Afghanistan, number one. And number two, if the Taliban succeed, it's a worldwide propaganda victory. And I can tell you, the thousands, tens of thousands of young Muslims will rally to the cause of Al-Qaeda and the Taliban and increase the danger to our country and to the Netherlands and to our allies if that happens. Na weken van reizen en wachten krijgen we eindelijk een Taliban-leider uit de bergen te spreken. We zijn gast, maar wel onder strikte voorwaarden. Geblinddoekt komen we aan op een onbekende bestemming, ergens in Noord-Afghanistan. Om ons heen zien we kleine groepjes Taliban-strijders verspreid over de heuvels. Een tactiek om westerse raketten te ontlopen. Want die worden vanwege kostenoverwegingen pas afgeschoten als ze met 5 man of meer bij elkaar staan. زه دا 6 کاله کېږي چې په جهاد کې ولاړ یم چې په اول کال افغانستان ته راغلي دي امریکایان د هغه ورځې څخه زه د مولوي دغه سره د حافظ عبدالرحیم صاحب سره پر بولدک باندې جنګېدلم. بیا د هغه ځای څخه دغسې راغلی چې سلسله مې تر دغه ځایه ملا نایب حکیمي دی زما نوم چې تر دغه انه پورې شاید دوی هم نور په اعلانونو کې اورېدلی. مخکې د دې په بکوا کې وو، بیا په مرغاو ته رالو، بیا د مرغاو څخه بیا هغه و چې راغلي وو تر دغه ځایه. دلته تقریبا دا 3 میاشتې 4 میاشتې کېږي چې پر دغه منطقه باندې موږ مسلطه سوي یو. ګوره د افغانستان خلک زموږ تعلیم بس دا یو قرآني تعلیم دی. باره موږ دغه بس چې ولاړ سوي دا سلام په لاس کې راخیستې د نور نه موږ انجینر نه لرو چې موږ ته دغه راکړي، موږ ته تعلیم راکړي یا موږ ته درس ووایي. زموږ درس یو قرآني درس دی چې د الله پاک قرآن موږ ته فرمایلي، موږ په هغه باندې ولاړ یو. بس موږ خپل جهاد ته ادامه ورکړې. نور موږ داسې میدان نه لرو چې خاص په موږ یو ځای باندې بس هلته تعلیم کوو. یا دولت دلته احسان نه لري. زموږ یو قوانین الهي دی چې زموږ شریعت نافذ محمدي موږ هر څوک چې هر تعدا وکړي هغه باندې تمدیدوو. بس که دا و چې یو چا تعدا وکړه موږ د خدای کلام ورته فرمایلي و غله ته موږ دلته څه ورځې مخکې د چا لاسونه ورپرې کړه، د غله لاس ورپرې کوو یا پښه ورپرې کوو چې د خدای قرآن فرمایلي د اسلام په خاطر باندې هغه رفتار موږ د چا سره کوو چې د خدای کلام فرمایلی. ستاسو خپل انډیوالان وو؟ دلته د یو چا څخه موټر سایکل په زور رااخیستی و، بیا هلته زموږ انډیوالانو ګیر کړی و، بیا مو راویستی، بیا مولوي صاحب مولویانو په راټول کړی، بیا شریعت یې پر وکړی، باره مو لاس ته هغه ستاسو انډیوال هم هو زموږ انډیوالان دي. The question now is how to get out of this mess. We are there now. How are you going to get out of this mess? Not to uphold some kind of sacrosanct
principle that elections have got to do this, that, or the other. Let's sit down and say, what is the interest of the people of Afghanistan? What is needed to help the people of Afghanistan at this particular stage in their very, very tormented history. بودن از او و نبودن از او تاثیر مثبت یا منفی بر جای نمیگذاره. یگانه چیزی که بر جای میگذاره فقط تبلیغات و حرفها و صحبت‌های مختلفی به وجود میاره. بناهن نیروهای خارجی باید زیادتر سر خود افغان‌ها فکر کنن که نظام و حاکمیت به خود افغان‌ها بیشتر بدن. ما اگر برای دیگه پس همو طالب همو حالت میمانه، به هیچ وجه خوبتر نیستن و نباید این مفکوره باشه. یا اول باید نمی آمدن، حالی که آمده باید تاخیر بپای. اگر اینا برن ای به این معنی نیست که زود به زود جنگ شروع میشن. حالی فعلا یک جنگ خطرناک وجود داره. اینطور نیست که یک آرامش است. اگر اینا براین باز جنگ شروع میشه. بدبختانه پیش از خارج هم جنگ بود، در وقت خارج هم جنگ است، وقتی که اینا میرن بازم جنگ است که اگر صلح نشود جلوگیری از این نشود. Only the Dutch political process can determine the future of those troops, but their departure would be an extremely serious blow to the joint efforts, and it would increase the danger of a success for the Taliban, and a success for the Taliban would increase the danger to all of the countries fighting in the coalition. So I'm not going to tell the Netherlands and my friends in The Hague and Amsterdam and elsewhere what they should do, but I will say that rarely has a decision had so much consequence that will be made in The Hague. I've worked with your government for many years in Bosnia and after Bosnia during some very difficult moments that took place in 1995, which we don't need to revisit here. And I am praying and hoping that in this case your great people who stand for so many of the best things in Western civilization will realize that their own security is also at stake in this issue, in this area. دوی و جهان ته بس موږ دا پیغام دی چې باید دا ټول خلک چې هر یو څوک دی یعنی که ځان پر حقیقت باندې بولي د افغانستان په حال د خپل ځان خبر کی. لکه څنګه حقیقت چې د افغانستان باندې نن امریکا تعرض کړی یا د ناتو قواوې وویش دولت په افغانستان کې جنگیږي، یعنی یو بل څوک ولې نه رامخته کیږي چې دغه څه ګناه کړي چې ورسره جنگیږي، دا خپل په کور کې دي چې د کوره باسي که څنګه. Next recession will be worse than 2008. Is het economisch herstel inderdaad ingezet of moet het ergste nog komen? Tegenlicht verkent de perspectieven voor het komend jaar. There is tremendous rot in the system. Deglobalization is going to happen as a reaction to this crisis, whether we like it or not. It's already happening. Volgende keer in Tegenlicht de vraag: wordt het buigen of barsten in 2010?